Guys, today we'll be seeing about scorpion envenomation or scorpion sting. Okay, know that a scorpion stings, it never bites. Okay, நம்ம mostly பண்ற mistake அதான் scorpion bite னு எழுதிவோம், but it is scorpion sting actually. So scorpion envenomation பற்றி என்ன தெரியணும் அப்படின்றது இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ basic management பற்றி இன்னைக்கு தெரிய போகுது நமக்கு. ஓகே, ஸோ there are around 99 species of scorpion in India. Does all cause the scorpion envenomation எல்லாமே வந்து கடிச்சா வந்து டாக்ஸிக் சிம்டம்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. அரவுண்ட் 2 ஸ்பீஷீஸ் தான் வந்து இந்தியாவில் பாய்சனஸ் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் வந்து இந்த ஸ்கார்பியன் என்வெனமேஷன் வந்து எங்கே மெயினாக தெரியும் நமக்கு, லைக் ப்ரிவலன்ஸ் இஸ் மோர் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். தட் ஷுட் பி கெப்ட் இன் மைண்ட். அண்ட் இந்த ஸ்கார்பியன் என்வெனமேஷனில் there are 3 points which we should keep in mind. What is the species and what is the age of the patient and what is the body surface area of the patient. Species okay, age okay. Body surface area ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, like children have less body surface area comparatively with adults. Okay, so childrenல வந்து scorpion sting இருக்கு அப்படின்னா it is going to be severity is going to be very high, so that should be kept in mind always. So 25% of mortality is there if there is a child who has been less than 5-year-old and has got a scorpion sting and autonomic storm அப்படின்னா there is 25% mortality, so that should be kept in mind. Okay, so let's get into the topic proper. So what are the species? நான் 2 species சொன்னல, அது என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரெட் ஸ்கார்பியன் அண்ட் இந்தியன் பிளாக் ஸ்கார்பியன் ஆர் ஜெயண்ட் பிளாக் ஸ்கார்பியன் 2 இருக்கு. ஸோ இந்த இந்தியன் ரெட் ஸ்கார்பியன் இருக்கு இல்லையா, இது பேர் மீசாபுத்துஸ் tamulus அப்படின்னு சொல்றாங்க. மீசாபுத்துஸ் tamulus, so that should be kept in mind. Mesobuthus tamulus is most important species because myocardial contractility-ல வர issues-மே இருக்கட்டும் and neurotoxic issues-மே இருக்கட்டும், it is most common with Mesobuthus tamulus. We'll see that later. And this Palaemnius swammerdami is this Indian black scorpion. Okay, keep this in mind. Okay, what are the effect on organs? So what is the most common cause of death? நான் சொன்ன the 25% mortality rate is because of this thing called as pulmonary edema. Okay, ஏன் pulmonary edema வருதுன்னு பார்ப்போம். So if there is a scorpion which has stung a person, what happens after that? It is going to cause excessive catecholamine release. What is going to cause excessive catecholamine release? It is going to be this toxin which is present in that sting. Okay, that is first water soluble antigenic complex. So it is going to be a highly water soluble antigenic complex and it has many toxins in there. First thing is it has neurotoxin. Okay, next it has cardiotoxin and it also has nephrotoxin and it has hemolysis and it has hyaluronidase and it has histamine. So all these things are there. So அந்த லோக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் ரெட்னஸ் அண்ட் அந்த இடத்துல வார்ம்த், ஆல் இன்ஃப்ளமேட்டரி சிம்டம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹிஸ்டமைன் அண்ட் ஸ்ப்ரெடிங் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன். இஃப் இட் rarely goes to cellulitis, but if at all it goes to cellulitis, it would be because of this hyaluronidase. And if the patient has this clotting factor issues, that is going to be because of this hemolysis. And these patients can go towards acute kidney injury because of this envenomation, and it is because of nephrotoxin. These patients can go for reduced myocardial contractility, and high blood pressure can also be there. So this reduced myocardial contractility could be due to this cardiotoxin. And if the patient seizures, convulsions, altered sensorium, all these are going to be this neurotoxin induced effects. So keep this in mind. So next, இந்த ஸ்கார்பியன் ஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்கார்பியன் ஸ்டிங்கோடைய அந்த டாக்ஸின் வந்து எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் அயான் சேனல்ஸில். இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூஸ்லி depolarize all these ion channels and it is going to conduct, all these ion channels are going to conduct rapidly, so that what is going to happen, neurotransmitter release is going to be accelerated and all these acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, glutamate and aspartate is going to be released. Okay, so it all leads to a dreadful condition which we all fear. This is autonomic storm. So keep this in mind. Okay, what are these effects on organs? So ஒரு ஆர்கன்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் அசிடைல் கோலின் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கோலினர்ஜிக் ஸ்டிமுலேஷனால என்ன வரும், வாமிட்டிங் வரும், சலைவேஷன், கோல்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ், பிராடிகார்டியா, இது எல்லாமே வரப்போகுது. ஸோ என்ன இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெயினாக அப்படின்னா, இஃப் அ ஃபார்மர் presents you with salivation, lacrimation and all cholinergic crisis ஓட symptoms இருக்குன்னா, sometimes you can think of the scorpion bite also, because if there is no exposure to OPC poison அப்படின்றப்ப you can think of the scorpion bite also. And very peculiar finding which we find here is this priapism which is acetylcholine mediated. This is going to be the sustained erection in males. Okay, this priapism is a very poor prognostic sign and it is highly linked with this myocardial dysfunction. So keep that in mind. Next, adrenergic symptoms என்னென்ன வரும், tachycardia, tachypnea, pulmonary edema, and it can also cause arrhythmias also. Okay, and it can cause hypertension. So if this tachypnea, tachycardia, pulmonary edema, all these are going to contribute, and even arrhythmias are going to contribute towards this cardiogenic shock. Okay, and the patient can have decreased myocardial contractility also. And hypertension, if the patient is going to have hypertension, it is going to set in within 4 to 8 hours. That should be kept in mind. Okay,
ஓகே 4 to 8 hours வரைக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கலாம். ஸோ ஹைப்போ டென்ஷன் இருக்கலாமா? நம்ம எப்பயுமே ஹைப்பர் டென்ஷன் பற்றி தான் வரி பண்ணுவோம் ஸ்கார்பியன் ஸ்டிங்கில். ஹைப்போ டென்ஷன் இருக்கலாமா? எஸ், யூ ஷுட் ஹேவ் தட் இன் மைண்ட். இனிஷியல் 1 to 2 hours the patient can have hypotension because of this initial cholinergic drive, and if the patient has hypotension which is secondary to bradycardia, that is a very poor prognostic sign guys. You should have this in mind. Okay, next வந்து அப்புறம் லேட்டாக கூட ஹைப்போடென்ஷன் செட்டின் ஆகலாம். ஏன்னா இந்த டிப்ளீட்டட் கேட்டகோலமைன்ஸ்னால, ஓகேவா, பாடியில் இருக்க கேட்டகோலமைன் எல்லாமே அவ்வளோ சர்ஜில் வெளியில் வரதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் நேரத்தில் டிப்ளீட் ஆகிடுது. ஸோ அதனால வந்து the patient can have hypotension also. ஓகே பல்மரி எடிமா தான் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ பல்மரி எடிமா எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ பேஷண்ட்க்கு 1 hour தான் அது பைட் ஆகி ஸ்டிங் ஆகி ஸோ 1 hour என்ன ஆகிட போகுது. தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஓவர் ஹியர், பிகாஸ் திஸ் பல்மரி எடிமா கேன் பி ஆஸ் fast as it can set in within 30 minutes. So neurotoxin enna pannum? Neurotoxin is uncommon, and as I said, it is more common if at all it is going to present, it is because of this Mesobuthus species. The signs are going to be like convulsions, convulsions, and idellame convulsions, altered sensorium, இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு present ஆக போகுது. And moreover they say that this neurotoxin நால வர இந்த convulsions இருக்கிறதுக்கு சைடில், if the patient is going to present with convulsions and a scorpion sting, you should think the patient can have hypertension induced cortical necrosis, or there could be, the patient could stroke out because of this hypertension, there could be bleed. So அதனால கூட convulsions வந்திருக்கலாம். So think that also in mind. வேற என்ன ஆர்கன்ஸ்ல என்ன பண்ணும்? liverல it can cause necrosis of the liver ன்னு சொல்றாங்க. skinல it can cause erythema, necrosis, lymphangitis, and in pancreas it can cause pancreatitis also. So remember to take serum amylase for this patient. Okay, what are the complications it can cause? It can cause n number of complications. As I told, it can lead to shock first of all. It can lead to intracranial hemorrhage also could be the complication, and very important one rather is this clotting pathway. The clotting mechanisms are going to be altered because of this hemolysis. அதனால என்ன ஆகும்னா microthrombus formation வருது. இதனால the patient can land up in DIC, disseminated intravascular coagulation. That should also be kept in mind. Okay, so we'll see a case. A 3-year-old child is presenting to you. The child was brought by his mother, and his mother shares to like கையில் வந்து ஏதோ கடிச்சிச்சு, like unknown bite or unknown sting. Unknown insect has bit him, and after that he's having vomiting, which is around 2 episodes, and he has profuse diaphoresis, and the child is now unconscious. The child is now unconscious, and you go on to check the head to foot examination, and you find that the child has priapism. What will you think of? So this priapism and this profuse diaphoresis and this unconscious child marks towards this scorpion sting. So priapism, we are 80% sure, and there is diaphoresis and unconsciousness in this child, because of shock. Keep that in mind. So any emergency, we are going to manage with airway, breathing, and circulation. So airway, if the child is not maintaining airway, give O2 by JR circuit. So JR circuit is a very important tool over here, guys. Do not hesitate to use if at all available. And the breathing should be ensured, and circulation. So breathing ஏன் important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ரீதிங்கை வந்து நம்ம இங்கே மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னன்னா, இந்த சைல்டு வந்து வாமிட்டிங் இருக்கும், சலிவேஷன் இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவாக சில சமயம் டயரியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எக்ஸசிவாக வால்யூம் லாஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சில சில்ட்ரனில். இந்த சலிவேஷன் வில் அண்ட் ப்ரொஃப்யூஸ் டயஃபோரசிஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த இருக்க வால்யூம் எல்லாமே லாஸ் ஆயிடுச்சு சைல்டில். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வால்யூம் லாஸ் கேன் லீட் டு டீஹைட்ரேஷன். ஸோ இட் குட் பி shock due to dehydration also. So don't forget to think about this dehydration and hypovolemia in this child. Okay. Next, investigations என்னென்ன எடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ECG, chest X-ray, and echocardiography. Why echocardiography? This myocardial contractility is best measured using this echocardiography. And increased potassium can be seen. As I said, amylase can be increased, LDH can be increased, liver enzymes can be increased, free fatty acids can be increased. And this is not important. This is TGA, triglycerides is going to be decreased. After giving all these, what we are going to do? So treatment la vandu first or golden drug which has been given to us is this prazosin. So prazosin is very important, and it is a golden drug which has been, and if you go to a PHC, go and stack up some prazosin if it is in a rural area, because prazosin is very very cheap, and it is free from anaphylaxis, relatively free from anaphylaxis, and it is going to reverse all this sympathetic outflow mechanisms are going to be reduced, and it is has a cardioprotective effect also. Because if it is going to decrease the BP குறையுது அப்படின்னா myocardial load will be very less. So myocardial necrosis or myocardial contractility the child will not go. So that is very important. And what is the dose you will give? That is 30 microgram per kg per dose is the dose. So keep that in mind. Next, dopamine oda role enna? So dopamine oda role enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, if the child is in shock, if we see that the BP is very very low and the child is in shock abdina, what we can do is first we can give initial bolus. So first if we can give initial bolus, and
20 ml per kg வரைக்கும் கொடுக்கலாம். இனிஷியல் ஃப்ளூயிட் போலஸ் resuscitation பண்ணுறோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ இஃப் த சைல்டு இஸ் in shock, okay, circulation is not maintained, myocardial contractility is poor, but if the BP is normal, you can go for dobutamine, or else if the BP is not improving, go for any other inotrope support also. Okay, what is the dobutamine dose you can give is 5 to 15 microgram per kg per minute, and if the child has high BP, with high BP, you can give it with sodium nitroprusside also. Okay, this is very important to know. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி ஸ்கார்பியன் வெனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த ஆன்டி ஸ்கார்பியன் வெனம் பற்றி ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ வாட் திஸ் ஆன்டி ஸ்கார்பியன் வெனம் இஸ் கோயிங் டு டூ? ஸோ த ரெக்கமெண்டட் டோஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 30 ml அண்ட் இட் கேன் பி given in 30 minutes. ஸோ வித்தின் 30 minutes தான் அதோடைய டைம் லைன். ஸோ வித்தின் 30 minutes நீங்கள் கொடுக்கணும். 30 ml கொடுக்கணும். எப்படி இந்த 30 ml கொடுக்கணும்னா ப்ளஸ் 100 ml NSோட இன்ஃபியூஸ் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி given within 30 minutes ஆல்சோ. வித்தின் 30 minutes கொடுக்கணும். அதாவது ஸ்டிங் ஆனதுலேருந்து 30 minutesல கொடுத்துடணும். இந்த அண்ட் 30 ml எடுத்து 100 ml NSல போட்டு டைல்யூட் பண்ணி we can give it over 30 minutes. Okay, this is very important. Okay, next வந்து if the adverse reaction ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா, so if what happens if there is an ADR, so adverse reaction இருக்குன்னா you can stop, withhold பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு, and afterwards supportive management பண்ணிவிட்டு, and you can if you want you can also restart the infusion also. Okay, next is என்னென்ன ட்ரக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும்? ஸோ அவாய்ட் மார்ஃபின், அவாய்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ், அவாய்ட் ஆன்டிஹிஸ்டமைன்ஸ், அவாய்ட் டிஜாக்சின் அண்ட் அவாய்ட் டைரட்டிக்ஸ். ஸோ என்ன நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க? பிகாஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸும் ஆன்டிஹிஸ்டமின் அவில் அண்ட் டெக்ஸா இஸ் த கோ டு ட்ரக் ஃபார் எனி ஸ்டிங்ஸ் if you are from a government medical college, because we'll be giving avil and dexa to all these people who have this unknown bite or anything. So avil and dexa, like antihistamines, steroids, it is contraindicated in the condition னு சொல்கிறாங்க. because in many studies it has been shown that they have worse prognosis, and children who have been administered steroids and antihistamines in the early phase have increased mortality than the children who have not been administered. So keep that in mind. Steroids should not be given. At least antihistamines கொடுக்கிறதுல வெறும் antihistamines கொடுக்கிறதுல it is not going to play a very big role in mortality. But steroids வந்து it is going to worsen this pulmonary edema. So அதனால withhold steroids. Morphine should not be given. Very important point. Why morphine should not be given? Morphine can aggravate this arrhythmias. So அதனால morphine should not be given, and same for digoxin also. And diuretics sudden blood pressure drop ஆகும், and அதனால நீங்கள் diureticsமே அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கன்சாலிடேஷனில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரெசோசன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா there is reduced mortality and it is a life saving drug. Okay, and if you give more prazosin to these children or anyone for that matter, make them to live for 3 hours, because it has something known as first dose phenomenon. So that should be kept in mind. Okay, next, JR circuit இருக்குன்னா don't hesitate to use that if the airway is compromised. Early intubation in a child with shock. Okay, in a child with shock who is failing to maintain airway, early intubation is very good. Okay, you can give early intubation, and it is life saving in that condition. Next, fluids வந்து ஓவர் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை, பட் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து don't withhold fluids, because dehydration is also a complication over here. Okay, so keep all these in mind. And what are the pitfalls we'll do? Fluid கொடுக்காம இருக்குது. Restriction of fluid challenges first if you consider the patient has shock. Auscultate the patient if he is in fluid or volume overload இருக்குது அப்படின்னா restrict fluids. Okay, or else you can give 100 ml, like adult patient na 100 ml NS மட்டும் கொடுத்துட்டு BP ஏறுதான்னு பார்க்கலாம். If there is hypotension and there is என்னது ஷாக் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது. ஷாக்னாலே ஹைப்போடென்ஷன் தான். ஸோ இஃப் there is hypotension and there is no pulmonary edema அப்படின்னா first give fluid challenge. Afterwards we can correct the inotrope வச்சு வேணால் நம்ம போக போக பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட், ப்ராசோசின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ராசோசினை வந்து வித்ஹோல்ட் பண்ணுறது, இல்லை ப்ராசோசின் கொடுக்குறது இல்லை அட்டானாமிக் சிம்டம்ஸ் இருக்கானாலும் ப்ராசோசின் கொடுக்கல அப்படின்னா ஹெசிடேட் பண்ண தேவை கிடையாது. அட்டானாமிக் சைன்ஸ் ஆர் சிம்டம்ஸ் இஃப் யூ ஃபைண்ட் யூ கேன் அட்டானாமிக் ஸ்டாமுடைய சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கிவ். நெக்ஸ்ட், ஏர்லி பல்மனரி எடிமா ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட். ஓகே, ஸோ ஆஸ்கல்டேட் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் கன்ஃபார்மாக பண்ணிவிடுங்க. ஜேஆர் சர்க்கியூட்டை கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம். எனி சைல்டு இஃப் இட் இஸ் ஃபெயிலிங் டு maintain its airway or oxygenation is cannot not maintain, saturation is falling na, give JR circuit can be used. And the steroids, atropine and morphine, these are all contraindicated and don't give. And the local management is very important. இதே கண்டிஷனில் லோக்கலில் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you can give local xylocaine also. And pain-க்கு you can give paracetamol. If the child is if it is a child, you can give 15 mg per kg per dose, and you can repeat it for 4 to 6 hours. Okay, till the pain management occurs. So, and
இந்த local management is very important. Check for lymphadenopathy. Okay, regional lymphadenopathy is common. We don't want to panic with that. With time, it will reduce. And routine use of antibiotics is not recommended. Okay. With that, I think this will be useful and it will be helpful also. ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ப்ரெசோசனை ஏர்லியாக கொடுக்கலாம் இஃப் யூ ஃபைண்ட் அட்டனாமிக் சிம்டம்ஸ் இந்த சைல்டு. அட்டனாமிக் ஸ்டாமோட சிம்டம்ஸ் ஒரு சைல்ட்லேயோ இல்லை ஒரு பேஷண்ட்டில் ஆஃப்டர் ஸ்கார்பியன் ஸ்டிங் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் ப்ரெசோசன். ஓகே, ஸோ வித் தட் இன் keep that in mind and thank you so much.